So hello aspirants, the notification for APSC CEE Combined Competitive Examination 2025 release kora hol joakali and the vacancies are 78 this year. Okay, so 78 release hor karone bahut aspirants panic hoise and panic hoboloi eku reason nai because you have to understand the game of ratio. ঠিক আছে, the game of ratio মই ইয়াতে তোমালোকক বুজাম. Number one. Number two is that yes, the vacancies is very less in comparison to the previous years, but hey tar majot tomaloke competitive mindset rakhibo lagibo aru tar bhitort tomaloke selection lobo lagibo. The reason is that you have seen Lasit Borpukon. He didn't have the numerical strength against the Mughals, but he won the Battle of Saraighat, and ami Ohomia hoy aru amar he Ohomia he spirit to ase, and we will be able to tackle this. Okay, numerical strength thakar pisoto Lasit Borpukon has overcome it through what? Through his naval strategy. ঠিক আছে, so I wish that tomalok hokolwe hey strategy lua because it will be a game of strategy. ঠিক আছে, and we are here to show you the game of strategy so that you will be able to easily clear your prelims. Okay, aru after the prelims the game will be easy because prelims or pora mains loke kiman ratio loy generally as per the notification, as per the APSC Amendment Rules Act, 1:11 or 1:12 ratio loy. ঠিক আছে, 1:11 or 1:12 ratio generally loy. ঠিক আছে, but আকৌ কি কৰে final interview ratio to কিমান থাকে 1:3. So if we go by this ratio 1:12 ratio ললে আমি কি দেখা পাম 78 into 12 কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 936. So the vacancies তুমি কি কৰিব কেইজন মানুহ বহিব if we go by the ratio of 1:12 it will be 936 candidates of কিহত মাতিব mains ত. ঠিক আছে, out of the prelims ৰ পৰা তাৰ পৰা তোমাৰ কি হ'ব final 1:3 ল'ব, তাৰ মানে 78 into 3 কৰিলে কিমান হ'ব 234. So final interview call পাব কিমান 234. ঠিক আছে, so তোমালোকৰ ইয়াতে competition to বহুত easy হৈ যাব. ঠিক আছে, once you clear the prelims, so this time the prelims will be an what, not an easy task. ঠিক আছে, এবাৰ prelims ৰ কাট অফ ৰিলিজ কৰিছে, কিমান ৰিলিজ হৈছে এবাৰ 87.5. ঠিক আছে, I am discussing about the open category. ঠিক আছে, open category আমি maximum লম. Okay, because maximum is the game. ঠিক আছে, and maximum 87.50 তোমাৰ কাট অফ আছিল for what, prelims. Okay, so but taking into the ratio game, taking into the competition 78 vacancies, so ever cut off increase hobo. ঠিক আছে, now kiman hobo ki hobo that will be depending on the quality of the paper, the difficulty level of the paper. tar pisot tomar all this tomar bostubor tomar jete me inclusively ami dekha pam after the paper jete amar set hobo, jete ami exam dim, and exam ketia hobo amar tentative date to kiman diise amar 5th July 2026. ঠিক আছে, so tentative date iman. So how many days are left from today onwards? Today is 11th of April, and how many days is left? We are left with 84 days. So hey 84 days ami bhalke utilize koribo lagbo. The aspirants who will be utilizing this 84 days in the most appropriate way with a proper strategy, solving PYQs along with what are needed for prelims, going through the syllabus properly, they will be having a easy cakewalk. ঠিক আছে, easily তেওঁলোকে solve কৰিব পাৰিব prelims or stage khini. ঠিক আছে, so we will be showing, I will be showing the syllabus, I will discuss the syllabus also, prelims or syllabus. Okay, because prelims is very important this year, as you can see. Ever prelim stage to cross kori loga korar loge loge ki hobo, as soon as you clear the prelim stage tomaloke clear korar loge loge tomaloke etu game ot ahi jaba, etu game ot ahar loge loge it will be very easy for you. So let me show you the vacancies. Okay, kiman vacancies ahise. So ACS or vacancies ahise 26, reservation for women is 8. ঠিক আছে, total vacancies ahise 45. This time reserve categories vacancies are very less, so
I will be considering the highest one, the highest threshold, open category. Okay, APS তোমার 3 আহিছে, total 6 vacancies. তাৰ পিছত এবাৰ আৰু এটা ভাল হৈছে কি maximum তোমাৰ কি হৈছে, these are all grade 1 post হৈ আছে, DTO 1, ঠিক আছে, Superintendent of Excise 1, Assistant Register of Cooperative Societies 1, Assam Urban Administrative Service 1, Inspector of Labor 1, Inspector of Excise 1. So this District Transport Officer total 3, Superintendent of Excise 1, Assistant Register of Cooperative Societies 2, Assam Urban Administrative Service 2, Inspector of Labor is 5. তাৰপিছত আছে তোমাৰ Inspector of Excise 1, okay, Assistant Employment Officer 8, okay. তাৰপিছত আমাৰ আছে Sub Register 4, okay. তাৰপিছত আছে আমাৰ Research Assistant তোমাৰ 1, total কিমান হৈ আছে 74. তাৰ ভিতৰত Reservation for Women 14 আৰু তোমাৰ physically handicapped তোমাৰ মানুহৰ কাৰণে PWBD এক্টৰ কাৰণে disabled personৰ কাৰণে কিমান আছে 3টা আছে, ঠিক আছে. So this is the complete analysis of the vacancies as of now, but in the coming days vacancies may increase also, governmented notification group, because we have seen in the previous years also vacancies increase কৰিছে. So but we should be prepared with 78 vacancies, okay, as of now, but vacancies may increase also, that we cannot say as of now until government তোমার গভর্নমেন্টে APSC দিব পারে for the further vacancies, and APSC may come with add-on vacancies, but as of now the game will be of 78 vacancies total, okay. Now let's see. So এতে কি কৰি আছে তোমাৰ the combined competitive main examinations will be held in Guwahati centrally. So remember that mains exam কত হ'ব, Guwahati center হ'ব. This I am telling for the new aspirants, ঠিক আছে, যোনে যোনে এতিয়ালৈকে appear হোৱা নাই, ঠিক আছে. So we should understand all the things in notification দিয়াৰ reason to কি, because you have to understand everything, ঠিক আছে, in detail. বহুতে কি কৰে notification ভালকে নপঢ়ে, syllabus ভালকে নেচায়, ঠিক আছে. So these things are important because each and every keywords are there within this syllabus, within the notifications. On tentative date for preliminary exam is 5th of July 2026. So we are today, from today onwards we are left with how many days, 84 days, okay. So 84 days of তোমালোকে কেনেকৈ ডিভাইড কৰিবা সেইখিনি. So we will see again the pay grade, because তোমালোকে কালি service join কৰিবা, you should be aware of the pay grade. Pay grade is important, ঠিক আছে. So Assam Civil Service কিমান pay grade তোমাৰ 13,300 আৰু pay scale to কিমান 30,000 to 1,10,000. Assam Police Service pay grade 13,300, because তোমালোকে খুদিব পাৰে pay grade কিমান and all these things, you should have a knowledge about it. District Transport Officer 12,700, Superintendent of Excise 12,700, Assistant Register of Cooperative Societies 12,700, Assam Urban Administrative Service 12,700, Inspector of Labor 9,400, Inspector of Excise 9,400, Assistant Employment Officer 9,400, Sub Register 9,400, Research Assistant 9,400. So তোমার till তোমার 6 serial number 6 Assam Urban Administrative Service pay scale কিমান 30,000 to 1,10,000, okay, but 8 pay commission আহি আছে, ঠিক আছে, সেইবোৰত চেঞ্জ হ'ব, but as of now এটোৱে হয়, ঠিক আছে. তাৰ পিছত তোমাৰ ইনস্পেক্টৰৰ পৰা তোমাৰ কি হৈছে, ইনস্পেক্টৰ অফ লেবাৰৰ পৰা সিৰিয়াল নাম্বাৰ 7 to 11 কিমান হৈ আছে আমাৰ পে স্কেল 22,000 to 97,000, ঠিক আছে. গ্ৰেড পে কিমান হৈ আছে 9,400. সো তোমালোকৰ নিজৰ কনভিনিয়েন্স মতে তোমালোকে চাই ল'বা যে which one post you need, okay. তাৰ পিছত তোমাৰ অনলাইন এপ্লিকেশন বহুতে কি কৰে, আজি কৰিম কালি কৰিম, অফলাইন নকৰে, লাষ্ট ডেটত কৰে. লাষ্ট ডেটত কি হয়, সাৰ্ভাৰত বেছি লোড পৰে আৰু এপ্লিকেশন টাইমত ফিল আপ নহয়. সো ইউ শুড নো দ্যাট 13th of April 2026 ৰ পৰা 3rd of May 2026 5 PM লৈকে আমাৰ এপ্লিকেশন সাবমিশন, ঠিক আছে. পেমেন্ট ইজ টিল 5th of May, but why to wait so late? Please fill up as soon as possible, ঠিক আছে. তাৰ পিছত তোমাৰ yeah, this is the fees we have to pay, and for the categories of others it is like nil and nil, but you have to pay the processing fees and all. This you can understand, okay. And to kihor kane promote kori ase digital payment and all, thik ase. Then we have to understand the age limit, because bohote ki kore bhul kore, some may understand that I have crossed the age limit, but 38 age hoy goise, so I will not be able to give the exam, but they are saying that 21 years not less than or more than 38 years of age. So it ketar pa count hobo 1st of Jan 2025, not 2026, 1st of Jan 2025, okay. So bohotor hetu mistake kore, age limit par hoba boli bhabi apply nokore, but you have to understand that etu job asoror, because this is a notification for CEE 2025. For that reason 1st of Jan 2025, okay.
তাৰ পিছত আমি আৰু এটা বস্তু those who are new aspirants, those who are giving for the first time, they have to understand that তোমালোকে district employment officer পৰা তোমালোকে employment exchange card থাকিব লাগিব তাৰ পিছত PRC or employment exchange card you can apply যেটা তোমালোকে আপলোড কৰিবা ইউজ কৰিব পাৰিবা দেন তোমালোকৰ তাত এটো থাকিব লাগিব small family norms পাবা form A বুলি কয় তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা গুগলত you have to fill it down and you have to upload okay while application. So now the exam will be of two types okay eta hol prelims eta hol mains tar pisot hol interview stage thik ase so preliminary exam objective type hobo aru mains exam tomar subjective type hobo so preliminary exam or duta paper thake eta paper thake GS paper 1 aru eta paper thake GS paper 2 which is commonly known as CSET paper thik ase duta paper ki thake 200 marks time duration 2 hours thik ase it is an objective type basically MCQs okay now you have to understand that CSET paper jonto ami CSET boli ko generally okay that is GS paper 2 CSET ot keita thake 80 ta questions thake but 200 marks thake so per question is we are getting how much 2.5 marks thik ase aro GS paper 1 general studies paper 1 has 100 questions and per question carries 2 marks thik ase so 200 marks. Now there is another interesting thing both ki kore exam or holor pra ulai koy ki more iman negative hoy gol and all these things both tomar gom na pai je negative marking or kiman puntu kate kiman marks kate negative mark thik ase so negative mark kiman kati ase 1/4 thik ase yate likhibo so there are 4 alternatives to every question 1/4 of the total mark assigned to one question so tomar per question of CSET ot kiman assign kori ase 2.5 so 2.5 for 1/4 tomar kiman hoy 0.625 so if you go for any wrong question 0.625 tomar lokor minus hobo thik ase tar bisot yate ki korise you are getting 2 marks so yate kiman hobo 0.5 thik ase yate 0.5 negative hobo if you go for a wrong because eta question e kiman mark kari ase 2 marks thik ase so 2 marks or 1/4 kiman hobo 0.5 aru yate eta question e kiman carry kori ase 2.5 marks so negative tomar 1/4 hole 0.625 minus hobo so you should be very much aware bohote eto bostu mistake kore 1/4 to thik ase so we have to understand ki you cannot go for maximum negative thik ase negative hole you will be out of the game okay especially this year because this year the prelims will be very tough okay taking into consideration the less number of vacancies but vacancies is about tomar prelims clear kora tomar mo ratio to dekhai disu 1:12 or 1:3 ratio to you will be easily able to go for your mains and all so don't worry about the vacancies go and prepare okay tar bisot amar CSET paper kiman thakibo 33% qualifying thik ase so basically you have to score greater than 67 marks tomaloke pabo lagibo 66 or something but greater than 67 to go for a CSET okay now I will be showing so yate likhise bohote ratio to gom na pai so yate ki likhise main examination will be 11 to 12 times the number of vacancies ঠিক আছে so mains kiman call koribo 1:12 ratio maximum call kore but less than mane 1:11 nokore 1:12 e rakhe maximum usore pasore aro ঠিক আছে 11 or 12 for majote rakhe ঠিক আছে so mains or যেতিয়া mains hobo ami properly gute mains or syllabus discuss korim but it is basically the first stage is prelims so we will discuss about the prelims today more but still I will show you tomar mains of keta subject thake paper 1 thakibo thik ase that is essay paper 250 marks each paper contains 250 marks tar pisot amar paper 2 to 6 ase general studies each paper contains 250 marks duration is 3 hours of each paper tar pisot amar interview stage ase which is of 180 marks aru total kiman ase amar 1680 marks okay aru ami ohomia to likhibo parim bilingual thakibo question paper thik ase ohomia to likhibo parim answer aru ingraji to likhibo parim thik ase so ebur hol tomalokor the person who are having like physically disabled so they will be having to go for all these things format di ase appendix 2 thik ase ebur tomaloke xerox kori lobo lagibo print out ulai and these are also letter of undertakings of using tomalokor kane likhibo lage the persons who are need of this they can use appendix 3 okay now I will be moving towards syllabus for combined competitive preliminary examination ঠিক আছে syllabus to soato bahut important because maximum aspirants ki kore syllabus na sai just market ot jibur bostu ase hebur pohi goi exam di die
So তাৰপিছত কি কয়, they become the sufferer. They don't understand যে তোমাৰ কি হৈ আছে, কি সুধি আছে। বহুতে কয় কি স্যাৰ জেনাৰেল সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন কিয় সুধিছে, আমিতো সায়েন্সত বিলং নকৰো, we belongs to arts. So APSC ইমান ইনজাস্টিফাইড কিয় কৰিলে, অকল সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰিফাৰেন্স দি আছে। My dear, syllabus strictly আছে general science. So APSC have all rights to ask question from general science. Last year সুধিছে, last year কেটা সুধিছে general science ৰ পৰা, general science ৰ পৰা 8টা question সুধিছে last year, ঠিক আছে। APSC have all right to ask question from general science, syllabus ত দি আছে। So you cannot question APSC, ভুলটো তোমালোকৰ, ঠিক আছে, because you have not gone through your syllabus properly. Go through the syllabus, ঠিক আছে। syllabusৰ তোমালোকে ভালকে যদি আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰা, then you will be at problem. So let's understand কি আছে। The duration 2 hours and এটো কি বুলি কোৱা হয়, GS paper 1, ঠিক আছে। So কি কৰি আছে, current events of national and international importance। প্ৰথমটোতে দি দিছে current events of national and international importance. That means you have to be aware of what, current affairs, ঠিক আছে। current affairs are first priority in this exam. আৰু second priority কি, ইয়াতে bold কে দিছে, bold, clearly bold লিখি দিছে। কিমান দিছে, 30 to 35 questions in general studies paper 1 will be related to Assam. Clearly কৈ দিছে, boldত কৈ দিছে, note বুলি। তাৰ মানে যিমান কেটা টপিক আছে ইয়াতে, serial number 1 ৰ পৰা 7, so serial number 1 ৰ পৰা 7, but 7 general science is every same হয় সবৰ কাৰণে, ইয়াতে Assam specific নহয়, but 1 ৰ পৰা 6 লৈকে যিমান টপিকস আছে more or less Assam related questions আহিবই। That is 30 to 35%. You have to keep in mind this point. And so first priority কি দি আছে, current affairs, then history of India and Indian national movement. বহুতে কয় কি আজিকালি history question কমাই দিছে, history নাহে, like যোৱা বছৰ almost নিলে আহিছে, but you never know because they have given in the syllabusত আছে, so they may ask this year. So you be better prepared, especially the modern Indian history, okay? So you have to be very much prepared. তাৰ পিছত বহুতে geography অৱহেলা কৰে, নপঢ়ে geography। last year দেখিছে geography পৰা কিমান question সুধি দিছে। So Indian and world geography, physical, social, economic geography of India and the world. So please be aware that syllabus দিছে মানে কি, they may ask from any domain. Don't underestimate APSC. APSC paper level increase হৈ আছে, and another thing is that this time vacancies is only 78. So তোমালোকে dishearten নহবা, তোমালোকে নিজকে লাচিত বৰফুকনৰ নিচিনা প্ৰিপেয়াৰ কৰা নিজকে with strategy. The numerical strength does not matter, you need only one seat, ঠিক আছে। আৰু ৰেশিওটো দেখিছাই, এবাৰ যদি তোমালোকে মেইনছত সোমাই যোৱা, it will be equivalent, okay? তাৰ পিছত আছে Indian polity, governance, constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights issues. So panchayati raj specially di dise, amane yar par question specific khudar ase probability. Indian polity and governance related question, constitution related question, political system, our parliamentary system, tar pisot tomar state legislature, gote Indian political system ki ki ase gote hine, public policy, thik ase, rights issues. So ebur ahar loge lage ki hobo, amar scheme related questions pur ahi jay ebur under, thik ase, governance ot ahi jay, public policy ebur rights issue, thik ase. So then we have got economy and social development. Bohote ki kore economy ketano question ahe, but moi tomalokor youtube ot series ot korai asu economy, you have seen kiman question ahibo pare। bohote ki kore ভাবে যে এইবোৰ কারেন্ট রিলেটেড হয়, নহয় কারেন্ট রিলেটেডও হয়, বাট ইট ইজ রিলেটেড উইথ ইকোনমি। ইউ শুড হ্যাভ আ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইকোনমি, তেতিয়াহে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা, ওকে? দেন ইকোনমি এণ্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টৰ আন্ডাৰত কি আছে, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট। So ইয়াতেই কৈ দিছে sustainable development, so you should be better prepared to understand the sustainable development কিমান important. Sustainable developmentor আন্ডাৰত কেইটা goals আছে, sustainable development has got 17 goals. So তোমালোকে better prepared এই গোটেই goals কেইটা জানাটো important, ঠিক আছে, because clearly syllabus ত mention আছে, okay? This syllabus I'm discussing about the prelims, okay? তাৰ পিছত poverty related question, multidimensional poverty index যোৱা বছৰে সুধিছে, okay? তাৰ পিছত financial inclusion related question, ঠিক আছে, demographic related, social sector তোমাৰ social progress index যোৱা বছৰ সুধিছে। so এইবোৰ আছে, so clearly syllabus আছে, just you have to understand, এটা word ভাঙিব লাগিব, এটা word ভাঙিব পাৰিলেহে তোমালোকে বস্তুবোৰ পাবা। so don't think that APSC out of the box সুধি আছে। বহুতে ভাবে যে APSC যাতা কোৱেশ্চন খুদে, পেপাৰ লেভেল ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট, তেনেকুৱা একো নহয়। তোমালোকে এটা মাইক্ৰ টপিক লোৱা, মাইক্ৰ টপিক ললে ক্লিয়াৰলি গম পাবা যে APSC সিলেবাছৰ ভিতৰত কোৱেশ্চন খুদি আছে, নাথিং আউট অফ দি বক্স। তাৰ পিছত আছে জেনাৰেল ইস্যুজ অন এনভাইৰনমেন্ট, ইকোলজি, বায়োডাইভাৰ্চিটি, ক্লাইমেট চেঞ্জ, দে ডু নট ৰিকুৱায়াৰ সাবজেক্ট স্পেশালাইজেশন। সো এনভাইৰনমেন্ট ৰিলেটেড কোৱেশ্চন খুদিছে নাই যোৱা বছৰ, খুদিছে
সো কি কৰিছে এছে স্পেশাল দি দিছে তোমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট ঠিক আছে ইউ ক্যান সি স্পেশাল দি দিছে এনভায়ৰনমেন্ট এন্ড ইকোলজি ঠিক আছে সো এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড জবস কেইটা হদিছে अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस হদিছে লাস্ট ইয়ার সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কি কিমান ইম্পর্টেন্স হয় তার পিছত বায়োডাইভার্সিটি এন্ড ক্লাইমেট ইজ আ ভেরি হট টপিক ঠিক আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার বেসড হয় বাট জাস্ট টাইম তোমাক কি কৰিছে স্ট্যাটিক পার্টও হদিছে ঠিক আছে স্ট্যাটিক পার্টও তোমালকে জানাটো দরকার বিকজ দে আর সেইং দ্যাট জেনারেল ইস্যুস এন্ড ইউ শুড হ্যাভ আ নলেজ বিকজ ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ইজ দ্য বিগ টপিক নাওয়াডেজ ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ডাভোসত তোমার মিটিং হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় প্যারিস এগ্রিমেন্ট দিজ আর অল ভেরি ফেমাস টপিক্স আমার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার COP 26 গৈ তোমার পাঞ্চাপ্রিত স্ট্র্যাটেজি তো দিছে ঠিক আছে সো উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কিমান ইম্পর্টেন্ট হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ বায়োডাইভার্সিটি এন্ড অল তার পিছত লাস্টটো হল তোমার general science so my dear general science তোমালোকে last time কৈছা out of the syllabus okol they are favoring the science students so no they are not favoring the science students they are favoring all of us okay because syllabus ot ase and why they are in the given in the syllabus while you are working any kind of bureaucratic job তোমালোকে science or বিষয় জানাটো অলপ হলেও important because general science তোমালোকে সকলো মেট্ৰিক পাস কৰি আহিছা general science পঢ়িছা এই যে ক্লাস 10 level or general science খুদে you should have a basic understanding of science যেনেকুৱা তোমাৰ induction এটা inductionৰ shortage হৈ আছে so what is induction তোমাৰ জানিব লাগিব because of LPG crisis inductionৰ shortage হৈছে so তোমালোকে understand কৰিব লাগিব যে inductionৰ technology টো কি হয় what is induction টো জানাটো বহুত important তাৰ পিছত তোমাৰ you should know the difference between acid and base salt analysis saltor kotha janibo lagibo what is acid and base this ebor basic level or hoy class ami chemistry porhisilu class 9 10 ot thik ase so for that reason general science tar pichot newton's law everybody knows newton's law ase everybody knows what is pressure what is force ebor jana to both important because tomorrow you will be a bureaucrat okay bureaucrat se sob bostu jana to dorkar okay nohole tomalokor ki hobo kunubai tomalokor tupi pindai gusi jabo thik ase because you will not be able to understand what science. Now coming to this paper which is known as General Studies paper 2 বুলি কয় which is commonly known as CSET paper okay so CSET paper বুলি কয় commonly and maximum aspirants কি বলে CSET মানে maths no it is not maths it is civil services aptitude test okay it is not maths বহুতে even মোৰ তাত queries আহে sir maths মই নোৱাৰো সেইকাৰণে মই APSC নিদিও where is maths they are not asking anything about maths they are saying civil services aptitude test they are checking your only aptitude level tomar basic aptitude to ase na nai thik ase you are that much of intelligent to tackle because you will be heading a district ঠিক আছে এটা স্টেটৰ পলিসি তোমালোকে হ্যান্ডেল কৰিবা স্টেটৰ পলিসিবোৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰিবা you will be the district commissioner so হেখিনি লেভেলত তোমালোকৰ তাত ইন্টেলিজেন্স আছে নে নাই হেখিনি তো চেক কৰিবই লাগিব ন or else কালি কিবা ৰাইটস হল বা কিবা গণ্ডগোল হল তোমালোকে হেটো লেভেলৰ ৰিজনিং let shall I go and visit বা ৰাইটসৰ মানুহবোৰক মই কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিম হে ৰিজনিং খিনি তোমালোকৰ আছে নে নাই এবোৰ সিভিল সার্ভিস এপ্টিটিউড টেস্ট দি চেক কৰা হয় সো ফার্স্ট সোয়া ইয়াতে কি কৰিছে you have to understand ইয়াতে কি কৰিলে নাম্বার 1 ত কি দিব পাৰিলে হয় ম্যাথছ দিব পাৰিলে হয় numerical aptitude দিব পাৰিলে কি কৰিছে first of all they are using comprehension ঠিক আছে that shows the importance comprehension or kiman importance previous years papers ত যাবা তোমালোকে clearly গম পাবা কিমান important হয় reading comprehension because we as a bureaucrat you are যেটা তোমালোকে SP বনিবা তোমালোকে যেটা ডেপুটি কমিশনার বনিবা ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার বনিবা কো ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার বনিবা তোমালোকৰ তাত ৰাতিপুৱা ন্যাশনাল স্টেট লেভেলৰ 4-5 খনমান নিউজ পেপাৰ তোমালোকৰ টেবুলত থাকিবই while having tea breakfast tea তোমালোকে at least দুখন নিউজ পেপাৰ পঢ়ি চেছ কৰিব লাগিব because state ত কি হৈ আছে ডিস্ট্ৰিক্টত কি হৈ আছে ন্যাশনাল লেভেল কি হৈ আছে ইন্টাৰনেশনাল লেভেল কি হৈ আছে immediately তোমালোকে within having tea খাওতে কিমান লাগে চাহ খাওতে হাৰ্ডলি তোমালোকৰ 10 পৰা 15 মিনিট মই ম্যাক্সিমামে কৈছো ইমান তো নালাগে সো 10 to 15 মিনিটত তোমালোকে দুখন নিউজ পেপাৰ হেক কৰিব লাগিব নহলে তোমালোকৰ ইপিনে ফোন কল আহিব অফিসে যোৱাৰ লগে লগে টেবুলত যেতে বহিবা তোমালোকে কৰিব নোৱাৰিম for that reason they have given comprehension because comprehension is checking that তুমি কিমান ফাস্ট रीड কৰি বস্তুটো বুজি পাই তুমি ঠিক কৰিব পাৰিবা because daily তোমালোকৰ আজি টাইমত তোমালোকে একেটা সিলেবাস পঢ়ি আছা বাট বিউৰেকেট তোমালোকে নিউ চ্যালেঞ্জেস ফেস কৰিবা এন্ড নিউ চ্যালেঞ্জেস নিউজ নতুন নিউজ আহিল ঠিক আছে যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ LPG ক্ৰাইসিস হৈছে তাৰ পিছত কালি যে তোমাৰ কিবা সিকিউৰিটি ইস্যু আহিল তুমি ৰাতি শুই আছা ৰাতিপুৱা উঠি গম পালা যে তোমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত এটা সিকিউৰিটি ইস্যু আহিল সো ইমিডিয়েটলি থ্ৰু নিউজ পেপাৰ তুমি গম পাই তুমি বস্তুটো কেনেকৈ ট্যাকল কৰিলা সো দিস ইমিডিয়েটলি ৰিড কৰিব লাগিব for that reason reading comprehension is very important part of your CSET paper তাৰ পিছত আহিল interpersonal skills including communication skills সাবা CSET পেপাৰত communication skills related question আহে ঠিক আছে বহুতে কয় কি এইবোৰ জাতা কোৱেশ্চন নহয় জাতা কোৱেশ্চন নহয়
strictly syllabus of the interpersonal skills. Being an officer, being a bureaucrat, you are supposed to have a good interpersonal and communication skills. তুমি যদি তোমার lower subordinates ভালকে ব্যবহার নকৰা, how to talk with your lower subordinates, how to talk with your senior, if you don't know all these things, you তোমার যোনটো তোমার মেচিনাৰী থাকিব, তোমার মেচিনাৰী stop হৈ যাব, stagnant হৈ যাব, you will not be able to work, you misbehave with your staff, you will be having a bad communication skill, interpersonal skills. This will what demotivate your staff, they will not cooperate with you. তাৰ পিছত তোমালোকে public life লগত deal কৰিব লাগিব. If you don't prioritize public, because you are into this service, what public service delivery দিবলৈ তোমালোকে আহিছা, so তোমালোকে public service delivery দিবলৈ হলে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, interpersonal skills ভাল হ'ব লাগিব, communication skills ভাল হ'ব লাগিব. So for that reason they check, okay, তোমালোকে চাবা previous years papers ত এইবোৰ চেক কৰি আছে communication skills and all. তাৰ পিছত আছে logical reasoning and analytical ability. তোমালোকে এটা decision ল'বা, ঠিক আছে, সেই decision টো logical হয় নে নহয়, what are the circumstances, ঠিক আছে, সেই circumstances মই এই decision ল'ব গৈ আছো, সেই decision টো correct হ'ব নে নহয়. তাৰ পিছত তোমাৰ decision making and problem solving ability চাবাচোন, এটা দুটা দিয়ে where you have to take the decision in CSET paper. Please go through the CSET paper, তোমালোকে চাবা decision making or problem solving এটা দুটা দিয়ে and you have to solve it out, ঠিক আছে. তাৰ পিছত আহিল general mental ability. General mental ability, verbal reasoning, non-verbal reasoning এইবোৰ থাকিব. তাৰ পিছত আহিল basic numeracy, numbers and their relations, orders of magnitude, basically average, percentage, profit and loss, ratio, proportion and all. তাৰ পিছত আহিল data interpretation, because being a bureaucrat তোমাৰ তাত বহুত কাগজ আহিব, তাতে তোমাৰ data analysis থাকিব, pie chart থাকিব, তোমাৰ columns থাকিব. So from the data যদি তুমি গমে নোপোৱা pie chart কি হয়, তুমি কি কৰিবা, তোমাৰ সাবঅৰ্ডিনেটক আনি মাতি বহাই কবা কি এইটো মোক বুজাই দিয়া, তোমাৰ লাজ না লাগিব তেতিয়া, তোমাৰ সাবঅৰ্ডিনেট আহি তোমাক বুজাই আছে, because you're an officer, so you have to be aware of all these things. আৰু এইবোৰ কি কৰি আছে class 10 levelৰ, so you can এটা syllabusত ভালকে যোৱা, তোমালোকে গম পাবা যে everything which is APSC is asking, everything is in the syllabus, they are not asking out of the box. Okay, so we will be like I will wind up my class now and we will be coming out with our prelims crash course. Okay, and you can just go to our website Squademy IS and you can register there for our prelims crash course, and we will be going out with a YouTube series where we will be solving the PYQs. এইবোৰ series অত তোমালোকে চাবা, because it's high time, you are left with how many days, 84 days, and please don't panic, we are here with you, easily আমি cover কৰিব পাৰিম. Have the spirit of Lasit Borfukan and we will be able to solve this easily, and 78 vacancies is nothing to worry, because we will be moving with our strategy as Lasit Borfukan defeated Mughals with his strategy, and we will be defeating these vacancies with our own strategy. Okay, thank you, I wind up my class.